a todos. Nice to be back. Es bien bueno estar de regreso. I do regret to say Lamento decir I'm going to miss out on the meal afterwards. que no voy a estar aquí después del servicio, no voy a poder compartir. I have a football game out in the sun I have to go to. Tengo un juego de fútbol que tengo que ir. For Marky. Pray that I can. Yes. Pray for me, please. Así que oren por mí, por favor. I promise my heart is in the right place. Y prometo que mi corazón está en el lugar correcto. All right, so today we're going to be continuing Así que hoy vamos a estar continuando our study on how the early church grew. con nuestro estudio de cómo la iglesia creció. Our topic is Y el tema es building together through the Holy Spirit. construyendo juntos a través del Espíritu Santo. Part 2. Y es la segunda parte. So 2 weeks ago, Así que 2 semanas atrás we talked about hablamos de after Jesus rose from the grave, que después que Jesús resucitó, he spent 40 days estuvo 40 días with the disciples. con los discípulos And then he ascended to heaven. y luego ascendió al cielo And then not long after that y luego is when the Holy Spirit came down. es cuando el Espíritu Santo vino And then we as believers have that Holy Spirit. y nosotros como creyentes tenemos ese Espíritu. We talk about the gifts of the Holy Spirit. Hablamos de los dones del Espíritu Santo, How we all have a specific gift. cómo cada uno de nosotros tenemos un don en específico. We have specific tasks Tenemos unas misiones en específica and activities y actividades that God has specifically planned for your life. que Dios específicamente planificó para tu vida. We talk about how these gifts Y hablamos sobre cómo estos dones are for building up the church. es para construir la iglesia. We talk about how the church Y hablamos de cómo la iglesia is the body of Christ, es el cuerpo de Cristo, which is us. que somos nosotros. We talk about how testimonies are important. Y hablamos de la importancia de los testimonios, How testimonies of God's miracles cómo los testimonios son milagros de Dios and God's power y el poder de Dios brought many people into the faith trajo a muchísimas personas a la fe in the early church, en la iglesia primitiva and it still works today. y aún trabaja hoy día. We talk about how the early church moved with one heartbeat. Y hablamos de cómo la iglesia primitiva se mueve con un solo palpitar. It said that they were all common, Dicen que todos estaban en acuerdo, that it didn't matter what position you were in, que no importaba la posición en que te encontrabas, that they were all equal. todos eran iguales. No one thought better of himself than the other. Nadie pensó que era mejor que el otro. We talked about speaking with boldness Hablamos de hablar con atrevimiento and great power. y con gran poder. We talked about going out and spreading the gospel Y hablamos de salir e evangelizar with boldness and great power. con atrevimiento y con gran poder. We also talked about Y también hablamos de that if the growth of this church que si el crecimiento de esta iglesia is of God, es de Dios, then there's nothing the devil can do to stop it. entonces no hay nada que el diablo pueda hacer para detenerlo. Basically, that was a wrap up Y básicamente esto es un resumen of Acts 1 through 5. de Hechos 1 al 5. Today we're going to cover 6 through 15. Y hoy vamos a cubrir del 6 al 15. So please stand with me. Así que pónganse de pie conmigo. The key scripture we're going to read today Y el versículo que vamos a estar leyendo is Acts es Hechos chapter 10, capítulo 10, verse 42 versículo 42 and 43. y 43. It's also up here on the projector in case. Y está aquí también en la pantalla por si acaso. Again, Acts 10, 42 and 43. Hechos 10, versículos 42 al 43. And it says, Y dice, He commanded us to preach y nos mandó que predicásemos to the people al pueblo and to testify y testificásemos that He is the one que Él es el Dios who God appointed to judge que Dios ha puesto por juez as the judge of the living de vivos and the dead. y muertos. All the prophets testified
De este dan testimonio todos los profetas, about him, que todos that everyone who believes los que en él creyeren, in him en él, receives forgiveness recibirán perdón of sins through his name. de pecado por su nombre. Amen. Amén. Let's pray. Y vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we're here today estamos aquí hoy to learn about your word, para aprender de tu palabra, to be encouraged by your word, para animarnos con tu palabra, to be built up by your word, para, Señor, crecer con tu palabra, to speak great power about your word, para hablar con gran poder de tu palabra, to grow in boldness about your word, de crecer en atrevimiento con tu palabra, so that we can go out and proclaim para que podamos salir y proclamar the name of Jesus Christ, el nombre de Jesucristo, the one and only person el único that can cleanse us of our sin. que puede limpiarnos de nuestros pecados. We say this with boldness, Lord, Y lo decimos con mucho atrevimiento, Señor, that we surrender all. que rendimos todo. Everything in our life is yours. Todo en nuestra vida es tuyo. Take away anything that is not glorifying to you. Quita lo que no te esté glorificando a ti. Take away anything that is not building up the church. Quita lo que no está haciendo que la iglesia crezca. Take away any pride that is inside of us. Quita cualquier orgullo que hay dentro de nosotros. Take away anything that is holding us back. Quita cualquier cosa que nos está deteniendo a nosotros. Anything holding us back from a relationship with you. Lo que nos esté aguantando a nosotros de tener una relación contigo. Lord, reveal the true friends in our life. Señor, revela las amistades verdaderas a nuestras vidas. And reveal the fake ones to us, Lord. Y revelanos aquellos que no son falsos, que son falsos. Give us the strength to separate ourselves Danos la fuerza para nosotros separarnos, so that we can live for you. para que nosotros podamos vivir para ti. Help us to know that you love us, Ayúdanos a entender que tú nos amas, that you accept us, que tú nos aceptas, that you care about us, que tú te preocupas por nosotros, that you forgive us. que tú nos perdonas In Jesus' name. en el nombre de Jesús. And everybody said, Y todo el mundo dice, amén. you may take a seat. Se pueden sentar. So we're going to pick up here in chapter 6. Así que vamos a coger el capítulo 6 You don't have to turn there. y no tienen que buscarlo. I'll be cutting through the scriptures. Yo siempre voy a estar leyendo sobre la escritura. So it says, now in these days, Y dice, y ahora en estos tiempos, when the disciples were increasing in numbers, cuando los discípulos estaban aumentando en números, it says a Hellenist, dice el cielo, which is a Jewish Christian, o que es un cristiano judío, rose against the Hebrews. se levantó en contra de los hebreos. It says that they felt that their widows Dicen que ellos sentían que las viudas were not being treated fairly. no eran tratadas justamente, They weren't getting the fair distribution daily of food. no estaban recibiendo la distribución, su porción correspondiente de comida, That they were being overlooked. que las estaban sobremirando. So they brought this up to the disciples. Así que trajeron este asunto a los discípulos They were asking the disciples y le estaban preguntando a los discípulos if they can help make sure that they fix this. si ellos podían ayudar a resolver esto. And the disciples agreed that they should get their equal share. Y los discípulos estuvieron de acuerdo que ellas deben recibir su porción justa. But what they said Pero lo que dijeron verifies verifica that we all have a role que todos tenemos una función in this church. en esta iglesia. We all have our own set activities Nosotros tenemos una serie de actividades in building up this church. en hacer crecer esta iglesia. Here's what they said. Y esto es lo que dice. He said, it is not right that we should give up preaching No es bien que nosotros dejemos de predicar the word la palabra of God de Dios to serve tables. para servir mesas. He said it's not right for us to stop preaching the word of God, No es correcto dejar de predicar la palabra de Dios, which they were clearly called to do,
lo cual ellos claramente fueron llamados a hacer. That was the role God had planned for them. Esa era la función que Dios tenía planificado para ellos. They said it's not right for them to give that up Y dicen que no es correcto que ellos dejen de hacer eso to serve the tables, para servir, to make sure everyone got their equal share. para estar seguro que cada cual recibía su porción adecuada. So he said to them, Así que dijeron, who would you recommend? ¿a quién tú recomendarías? Who is someone seeking God ¿Quién es alguien que está buscando a Dios that you would recommend que tú recomendarías that we could put into this position? que nosotros podamos poner en esta posición? Someone who is fair. Alguien que es justo. And so they found somebody. Así que encontraron a alguien, I believe they elected 5 somebodies escogieron a 5 to help in this area. para que ayudaran en esta área. And then that was their role Y esa era su función in the church. en la iglesia, Because Pastor Cookie can't do everything. porque la pastora Cookie no puede hacerlo todo. She can't stop preaching the word Ella no puede dejar de predicar la palabra so that she can cook food every Sunday. para que ella pueda cocinar todos los domingos Or that she can do something else. o que haga otra cosa. So God has a plan for one of us to help out. Así que Dios tiene un plan para uno de nosotros para que ayudemos. And God has something planned for you in this church. Y Dios tiene algo planificado para usted en esta iglesia. And it says that when they found those few that they appointed, Y dice que cuando encontraron a aquellos a quienes ellos escogieron, they prayed for them. oraron por ellos And they fasted. y ayunaron. It says they appointed them to that position. Y dice que los asignaron a esa posición. It said we will devote ourselves Y dijeron, nosotros nos vamos a dedicar to prayer a la oración and the ministry of the word. y el ministerio de la palabra. So as the word continued to grow Así que cuando la iglesia comenzó a crecer and spread, y a esparcirse, the disciples multiplied. los discípulos se multiplicaron. As everyone focused on their task, Como cada uno se enfocaron en su responsabilidad, they multiplied. se multiplicaron. This was in Jerusalem. Y esto sucedió en Jerusalén. And it says that many came to the faith. Y dicen que muchos vinieron a la fe. Priests came to the faith. Sacerdotes vinieron a la fe. But as we know, as we start to grow, Pero como sabemos, cuando comenzamos a crecer, as we continue to highlight, mientras seguimos brillando, we will be targeted by the devil. vamos a ser atacados por el enemigo. There will be discouragement coming Y your van way. a haber desilusiones en tu camino. You have haters trying to shut you down, Y vas a ver gente que te quieren callar, trying to discourage you, tratando de desanimarte, trying to make you feel stupid for inviting them. tratando de hacerte sentir incómodo simplemente porque lo invitaste aquí. It's going to happen. Y va a suceder, It's expected. se espera, Or at least we need to learn to expect. o tenemos que aprender por lo menos a esperar. Not everybody's going to hear what we have to say. No todo el mundo va a escuchar lo que tenemos que decir. And we see that time and time again through the Y Bible. lo vemos cada vez más y más a través de la Biblia. So we pick up here in verse 8. Así que aquí no, It says Vamos that al 8. a man named Stephen y dice que un hombre llamado Esteban was full of grace and power. estaba lleno de poder y de gracia. He was doing great wonders, Estaba haciendo grandes cosas. and disciples multiplied. Y los discípulos se multiplicaron. It says, some of those that belonged to the synagogue, Y dice que algunos que pertenecían a la sinagoga they opposed him. se opusieron a él. They didn't like the attention that he had. No le gustaba la atención que le estaban dando. They didn't like that he had a following. Él no le gustaba el hecho de que él tenía gente que lo perseguían. So they tried to argue with him. Así que trataron de discutir con él. But through the Spirit, he had too much wisdom. Pero a través del Espíritu él tenía mucha sabiduría. So they set out Así que decidieron, they got some guys to lie on him, buscaron a unos muchachos to say that he blasphemed que dijeran que él estuviese blasfemando against God. en contra de Dios. Ultimately, they killed him. Y al final lo mataron. And they move into chapter 8. Y si nos vamos al capítulo 8, It says there arose a great persecution dicen que había una persecución grande against the church in Jerusalem. en contra de la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén. So take a moment and think about this. Así que toma unos minutitos y piense sobre esto. So Stephen Así que Esteban was doing something great for God. estaba haciendo algo grandioso para Dios. He was reaching people. Él estaba alcanzando a la gente.
The church was growing, La iglesia estaba creciendo and God allowed him to be killed. y Dios permitió que su vida se la quitaran. You might think, why, God? Why would you do this? Y usted pensará, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? Why would you allow such persecution to happen? ¿Por qué permitir esta persecución que se lleve a cabo? But look how it ended up. Pero mira cómo termina. It says they were all scattered. Dicen que todos estaban esparcidos Because of the persecution, they left in different directions, y debido a la persecución se fueron a distintos lugares, to different regions, a diferentes regiones. and the gospel spread. Y la palabra, el evangelio se esparció. What the devil meant as something bad Y lo que el diablo quiso para mal, in killing Stephen en eliminar a Esteban, and persecuting the other Christians, en perseguir a otros cristianos, which made them flee, que lo que hizo fue que muchos se fueran. actually helped grow the kingdom of God. Lo que hizo fue ayudar con el crecimiento del reino de Dios. We can expect persecution. Y nosotros podemos esperar persecución. We can expect to be attacked. Y podemos esperar ser atacados. They were threatened with their lives. Ellos fueron amenazados con sus vidas, They just kept on moving pero siguieron moviéndose and kept preaching Jesus' name. y siguieron predicando el nombre de Jesús. They didn't quit. No se rindieron, They didn't give up. no se rindieron. It was actually Saul Y fue precisamente Saulo was going around ravaging the church. el que iba persecutando a las iglesias. You know him as Paul. Y lo conocemos como Pablo. Before he was converted in verse 9, I believe. Antes de que fuera convertido, eso lo dice en el versículo 9, Chapter 9. capítulo 9. He was going around entering house after house Él entraba a los hogares and arresting men and women. y arrestaba muchísimas mujeres Christians. cristianas. They were being persecuted. Estaban siendo perseguidas, But God meant it for good. pero Dios lo tomó para bien, Because those who left and were scattered porque aquellos que se fueron y se esparcieron continued to preach the word, continuaron predicando la palabra, just as we need to do. de la misma forma que nosotros tenemos que hacer. So there was a man named Simon. Así que había un hombre que se llamaba Simón, It says that he used to do magic, y dicen que él hacía magia, like divination and sorcery. como adivinaciones, astrólogo. It says he had a big following. Tenía a mucha gente que lo seguían, This is actually how he made a living. y esta era la forma que él se ganaba su dinero. This was not of God. Esto no era de Dios. He met Philip, Y conoció a Felipe, who was a disciple. quien era un discípulo. And he seen the signs and wonders that Philip did. Y él vio los milagros que Felipe hacía. He seen God's awesome power. Él vio el poder de Dios And he was converted. y se convirtió. And then it says that because of his conversion Y dice que debido a su conversión from black magic de la magia negra to following Christ, a seguir a Cristo, the testimony of God's power el testimonio del poder de Dios in changing his heart en cambiar su corazón led many of the people who followed him before hizo que mucha gente que lo seguían a él antes into the Christian faith. que llegaran al cristianismo. Again, testimonies are powerful. Por eso los testimonios son poderosos. Your testimony is powerful. Tu testimonio es poderoso. Even Simon himself believed, Y aún Simón mismo creía after seeing the power that Philip had. que después de ver el poder que Felipe tenía, He turned from the evil side of the spectrum that he was on él se cambió del lado malo que él tenía, to following Philip everywhere he went. de seguir a Felipe a donde quiera que él iba. Changed his whole life around Cambió su vida totalmente when he believed the gospel. cuando creyó en el Evangelio. Another story about Philip. Otra historia de Felipe. God told him to get up and go. Dios le dijo que se levantara y que se fuera. I don't believe he specifically said where. He just said get up and go. Yo no creo que Dios dijo específicamente dónde, simplemente le dijo levántate y ve. So he got up and went. Así que él se levantó y se fue. And he came across this man Y se encontró con este hombre who was reading the book of Isaiah. que estaba leyendo el libro de Isaías. He approached that man. Y se acercó al hombre He said, do you understand what you are reading? y le preguntó, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? He said, how would I understand Y él dice, ¿cómo voy a entender if somebody doesn't guide me? si nadie me guía? What that is to me, Y lo que eso significa para mí, that's God calling us to action.
es que Dios nos está llamando a acción. Get up and go, he went. Para, levántate y ve. Do you understand the word? ¿Entiendes la palabra? No, I'll show you. No, yo te la enseño. Not, oh, I'll invite you to Bible study in 2 weeks. No es que te voy a invitar al estudio bíblico en 2 semanas. It says the man invited him up right then and there. Dice que el hombre se levantó y lo ayudó en ese momento. And they studied the word right then and there. Y estudiaron la palabra ahí en ese momento. I think this is very important. Y yo creo que esto es bien importante. Because I know we've all invited a lot of people out to church. Porque yo sé que nosotros hemos invitado a mucha gente a la iglesia. And a lot of them haven't showed up. Y muchos no han aparecido. We don't need to be discouraged by it. Y no debemos desanimarnos por eso. It's to be expected. Es de esperarse. But I think what we should start to do, Pero yo creo que lo que nosotros debemos comenzar a hacer start sitting down with them right then and there. es sentarnos con ellos ahí en ese momento. Or set a time where you can go to their house. O hacer una cita para poder encontrarte con ellos en su hogar. Take them out for coffee. Llévalo a tomarse un café. Invite them over for dinner. Invítalo a cenar. And study the word with them. Y estudia la palabra con ellos. Because there's nothing you can say Porque no hay nada que usted pueda decir to make them come in these doors. para que ellos lleguen por estas puertas. But if we help break down the word with them, Pero si nosotros podemos ayudarlo a entender la palabra and the Holy Spirit starts to work in their life, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida, the Spirit's going to convict them to come into the wall. el Espíritu los va a convencer de que entre por estas puertas. The Spirit's going to lead them here. El Espíritu es quien los va a traer a ellos. That's one of the ways the early church grew. Esa es una de las formas en que la iglesia primitiva creció. It says disciples making disciples. Dice discípulos haciendo discípulos. We are all called to be disciples. Somos todos llamados a ser discípulos. We are all called to go out and reach our neighbors, Somos todos llamados a alcanzar a nuestros vecinos, reach other people at our job. a alcanzar a aquellos en los trabajos. It doesn't always talk about, invite them to church. No siempre dice invítalo a la iglesia. It says you do it too. Dice tú también lo puedes hacer. You preach to them. Tú puedes predicarle. You talk to them about the word. Tú háblales de la palabra. You can speak the word too. Tú le puedes hablar sobre la palabra también. It's not only for the preachers on Sunday. No es solamente para los predicadores en los domingos. You guide them through the word. Tú guíalos por la palabra. But that means we also have to be diligent in the word. Pero eso significa que tenemos que ser diligentes con la palabra. We got to spend time reading. Tenemos que pasar tiempo leyendo. We got to spend time studying Tenemos que pasar tiempo estudiando so that we can understand. para que nosotros podamos entender. So you can fully articulate what the gospel means. Para que tú puedas entonces pasar a explicarle lo que la palabra significa. And it's just like weightlifting. Y es como alzar pesas. You got to start wherever you are. Tú tienes que comenzar donde quiera que tú estés. You don't feel bad Tú no te sientes mal about that you don't know that much scripture. sobre no conocer muchas escrituras. You just start right where you are. Tú comienzas ahí donde estás And you build from there. y comienzas a construir desde ahí. You just see God with your heart. Lo único que tienes que hacer es buscar a Dios con tu corazón. Start right where you're at. Comienza donde estás. So the church continued to grow Así que la iglesia continuó creciendo as the disciples went out and discipled other people. mientras los discípulos iban discipulando a la gente. It says that in Samaria and Galilee, Dice que en Samaria y en Galilea they had peace, tenían paz and the church was being built up. y que la iglesia estaba creciendo. It says that they were walking in the fear of the Lord Dicen que estaban caminando en el temor del Señor and in the comfort of the Holy Spirit. y en la comodidad del Espíritu Santo. I tried to figure out how can I explain that. Y yo estaba pensando, ¿cómo yo puedo explicar esto? Should we really fear God? ¿Debemos nosotros tenerle temor a Dios? Yeah, He's in control of everything. Sí, porque está en control de todo. If you don't live to glorify Him, Si tú no vives para glorificarlo a Él, He can take you out today. Él te puede sacar hoy. Yes, we should fear Him. Y sí, debemos tener temor. Now He's merciful. Ahora, Él es misericordioso. He's full of grace. Él está lleno de gracia. He's full of forgiveness. Él está lleno de perdón. And He's in control of Y everything. Él está en control de todo. So we should fear Him. So debemos temerle. But it also says that they Pero también dice que si ellos lived in the comfort vivían en la comodidad of the Holy Spirit. del Espíritu Santo.
So God has a plan for your life. Así que Dios tiene un plan para tu vida, And you should be doing your best que tú debes estar haciendo lo mejor to find out what that plan is y buscar cuál es ese plan and to live for God. y vivir para Dios. You should be comforted by the Holy Spirit, Y debes ser confortado por el Espíritu Santo, knowing that it's going to prepare you. sabiendo que esto te va a preparar, It's going to lead you que esto te va a llevar to be prepared a estar preparado for everything God has planned for para todo lo que Dios tiene planificado para ti. you. And it says that when this church, this body of believers did this, Y dice que cuando esta iglesia, cuando este grupo de creyentes hicieron eso, the church grew, la iglesia creció, the church multiplied. la iglesia se multiplicó. Now we're back to the main verse that we read today, Y ahora regresamos al versículo que habíamos leído, chapter 10. el versículo 10, capítulo 10. And he commanded us to preach. Y nos mandó a que predicáramos. He is Jesus. Él es Jesús. Jesus commanded us to go out and preach, Jesús nos ordenó a que saliéramos y predicáramos, to testify to the people que testificáramos a la gente that he is the one. que Él es el que es. He was appointed by God. Él fue asignado por Dios. He was the one that is prophesied by the prophets. Él fue el que de Él fue que profetizaron los profetas. They witnessed of his coming. Hablaron de sus venidas. We need to go out and witness and testify Y tenemos que salir y testificar that by believing in him que creyendo en Él, and him alone, en Él solamente, we will be forgiven for our sins. vamos a ser perdonados de nuestros pecados. It says Jesus commanded us to go out and preach that. Y dice Jesús nos ordenó a que hiciéramos eso. Every one of us A cada uno de nosotros going out, salir, disciples making disciples. discípulos haciendo discípulos. We're going to also have that tribulation. Y vamos a tener momentos difíciles. You're going to be persecuted. Vas a ser perseguido. People are going to get mad at you. La gente se van a molestar contigo. People are going to say, oh, there goes that preacher guy again. La gente va a decir, mira, por ahí va el predicador otra vez. I got a friend who calls me Jesus Jr. Yo tengo un amigo que se llama Jesús Junior. And he means it in the most mean way possible. Y lo dice de una manera tan mal. And I laugh about it. Y yo me río sobre eso. That's how people will treat you. Así es que la gente te van a tratar. But we need to expect it. Pero nosotros debemos esperar eso. It can't let us get down. Y eso no nos puede dejar de desanimarnos. It can't make us turn back. Eso no debe hacernos nosotros retroceder. Remember, anything of God, Cualquier cosa que sea de the Dios, devil cannot destroy. el diablo no lo puede destruir. So anytime you're proclaiming his name, Así que en cualquier momento que tú estés proclamando el nombre it will not be in vain. de Dios, no va a ser en vano. That seed you sow in them, Porque esa semilla que tú plantas en ellos, God might water it the next day. Dios la va a rociar el próximo día. Maybe he'll water it in 6 months. Quizás en 6 meses. You have no control over that. Usted no tiene control sobre eso. Just like I said, you have no control of your friends showing up to church. Como le dije, usted no tiene control de su amigo presentarse a la iglesia. You plant the seed. Usted lo que tiene que hacer es sembrar la semilla. You send them the invite. Usted le extiende la invitación, You remind them. se lo recuerdas And let the Holy Spirit do the rest. y deja que el Espíritu Santo haga el resto. So there's nothing to get sad about. So, no hay nada por qué ponerse triste. Yeah, you should be burdened for them. Sí, uno debe tener esa carga por ellos. You should pray for them. Debes orar por ellos. You should pray that they do show up. Y debes orar para que se aparezcan. Pray that the Holy Spirit gets them to come. Ora para que el Espíritu Santo los toque y llegue. But you shouldn't get discouraged though. Pero no te debes desanimar. Amén, gloria a Going into Dios, chapter Señor, 12. bendito Y si Dios. vamos al capítulo 12, Señor Jesús. It talks about Herod, habla de Herodes, I believe King Herod. el rey Herodes. It talks about, and this is after Y esto es después he was persecuting Christians. de haber estado perseguido a los cristianos. He killed a disciple. Él se cree que él mató a unos discípulos. He seen that by killing him it pleased the Jews. Él pensó que haciendo esto eliminaría a los judíos. So then he arrested Peter. Así que después arrestó a Pedro. But then Peter was freed out of prison Pero Pedro después salió de la cárcel by an angel. a través de un ángel.
So the devil will try to take you captive. Así que el enemigo va a tratar de mantenerte a ti encerrado. But if and when Pero cuando God wants you free, Dios te quiera a ti libre, it's going to happen like that. va a suceder enseguida. That's from addictions. Eso, libre de las adicciones, That's from sadness. libre de la tristeza, That's from self-condemnation. de juzgarte todo el tiempo. So just continue to pray Así que continúas orando about whatever it is that you're going through, sobre lo que tú estás pasando, whatever prison you're in, sobre la prisión en que te encuentras, whatever bondage is in your life. sobre la carga que tienes en tu vida. And when it's the right time, Y cuando es el momento correcto, God is going to set you free. Dios te va a libertar. But you can't give up. Pero no te puedes rendir Waiting for Him. esperando en Él. Don't get discouraged. No te desanimes. So moving on later in chapter 12, Así que moviéndonos más adelante en el capítulo 12, it says that Herod gave an oration, dice que Herodes which it is like a formal speech. dio un mensaje And it says that the people y dice que la gente were yelling out that this is the voice of a God estaban gritando, esta es la voz de un Dios and not of a man. y no de un hombre. I was a little confused Y yo estaba un poquito confundido on how this next part ties everything together. en cuanto a cómo esta próxima parte todos se unen. It says immediately Y dice inmediatamente an angel of the Lord un ángel del Señor struck him down lo cogió because he did not porque no give God the glory. le dio la gloria a Dios. I wasn't sure how it tied together. Y lo voy a decir cómo esto todo se une. He just killed a disciple, Mató a un discípulo, imprisoned Peter. en la prisión se encuentra Pedro Now the people came to him y ahora la gente viene donde él, pretty much apologizing prácticamente pidiéndole perdón because he had control of their food source. porque él tenía control de su comida. He gave some type of speech. Él dio un mensaje These people said, "You must be a God." y la gente dice, tú tienes que ser un Dios. And immediately God struck him down. Y inmediatamente Dios lo eliminó. I don't know how that ties together. Y yo no sé cómo todo esto se une. If I was God, I would have killed him when he killed my disciple. Si yo hubiese sido Dios, yo lo hubiese matado tan pronto él mató a mis discípulos. Because it says he killed him after he failed to give God the glory. Porque dice que él lo mató después que él falló en darle la gloria a Dios. He failed to give God the glory when he was killing his disciples as well. Él falló en darle la gloria a sus discípulos también. But we're not here to question God. Pero no estamos aquí para cuestionar a Dios. It happens on God's time. Todo sucede en el tiempo de Dios. Your family members will be converted on God's time. Los miembros de tu familia se van a convertir en el tiempo de Dios. Your friends will show up on God's time. Y tus amigos aparecerán en el tiempo de Dios. You'll get that promotion on God's time. Te van a dar ese ascenso en el tiempo de Dios. You can't be discouraged. No te puedes desanimar. You can't turn back. No te puedes retroceder. After the angel killed him, Y después que el ángel lo mató, the next line says, la próxima línea dice "But the word of God increased que la palabra de Dios aumentó and multiplied." y se multiplicó. So I want to tell you this. Así que yo les quiero decir esto. As we start to grow, Mientras nosotros comenzamos a crecer, as we start to create different ministries, cuando nosotros comencemos a crear diferentes ministerios, as we start having more success, cuando comenzamos a tener éxito, we need to give God the glory. necesitamos darle toda la gloria a Dios. In your life, Sobre tu vida, as you get more success, mientras seas más exitoso, give God the glory. dale la gloria a Dios. Yesterday, Ayer I was driving to my friend's graduation party estaba yendo para la fiesta de graduación de un amigo at 4 o'clock. a las 4 de la tarde I got there at 4:30. y llegué a eso de las 4:30 I felt bad for being 30 minutes late. y me sentí mal porque llegué 30 minutos tarde My friend showed up at 5:30 y mi amigo apareció a las 5:30 to his own graduation. a su propia fiesta de graduación. He said, "You know I'm on black people time, right?" Y él dice que yo estoy en el tiempo de los morenos. I just wanted to make you laugh.
Y eso me hizo reír. What's that supposed to mean? That's a true story. Y eso es una historia cierta. But as I was driving, Pero mientras yo estaba manejando, God told me, Dios me dijo, this was after studying this and working on this sermon, y esto fue después que yo había estudiado y había preparado un mensaje, don't forget to give me the glory. no te olvides de darme a mí la gloria. So guess what I did? Así que, ¿saben lo que hice? I forgot. Se me olvidó. Marky. I mean, I got there. Llegué, I'm just around his family. He's not there yet. estoy con la familia de él porque él no está ahí. Some people I know, Y algunas personas las conozco, haven't seen him for a few years. no las he visto por varios años. Some people I never met before. Y alguna gente ni siquiera los conocía. So they're asking what I've been up to. Así que me están preguntando qué yo estoy haciendo. I go and talk about real estate, Y le hablo de los bienes raíces, business, de los negocios and things like that. y cosas así. I forgot to mention I'm even preaching. Y se me olvidó decirle que iba a estar predicando. I forgot to say all glory to God. Y se me olvidó darle la gloria a Dios. I forgot to give him the glory for my success. Y se me olvidó darle la gloria por mis éxitos. After he told me while I was driving, Después que él me dijo cuando yo estaba manejando, after I've studied this for a week, después que había estudiado esto casi por una semana, I forgot. a mí se me olvidó. I'm glad God did not shoot me down right then and there. Y le doy gracias a Dios que no hizo nada en contra mí ahí. He could have. Y lo pudo haber hecho. But I do want to say this. Pero sí quiero decir esto. God created opportunities later on last night Dios creó unas oportunidades más tarde en la noche where it came out donde salió that I'm preaching. a relucir que iba a estar predicando. Actually, his sister, De hecho, su hermana, her husband, el esposo de ella, which I don't remember him at all, que yo no lo recuerdo, knew everything about me. sabía todo de mí. What's up, Mark? Me dijo, ¿qué tal, Mark? Get to know God. Estoy tratando de conocer a Dios. Just came back from Vegas. Acabas de llegar de Las Vegas, Took a fast from Facebook. del Facebook, Hi. y yo estoy como que, oh, hola. We talked for 2 hours after that. Y hablamos por 2 horas después. Gloria al Señor. I know he knew a lot about me. Él sabía mucho de mí. And he sowed into my life. Y entonces Él sembró en mi vida. He knows about the word. Él conoce la palabra. He did most of the talking. Él fue el que habló. I just listened. Y yo lo que hacía era escuchar. But God planned that. Pero Dios planificó eso. And I believe me and him sitting off to the side, Y yo realmente creo que nosotros dos hablando discussing the word for almost 2 hours, hablando sobre la palabra de Dios por casi 2 horas, made an impact on other people. hizo un impacto en las demás personas. And so it came out that I'm preaching. Así que salió a relucir que yo iba a estar predicando. I got some apologies from people who were cussing earlier today. Y recibí disculpas por personas que estaban hablando malo. But God gets the glory. Pero a Dios es la gloria. It's all from him. Es toda para Él. So God had a plan yesterday. Así que Dios tenía un plan I ayer. believe that reached people. Y yo realmente creo que era alcanzar a las personas. So I said, again, as we start to grow, Así que como dije, cuando empecemos a crecer, as you start having more success in your life, cuando usted comience a tener más éxito en su vida, God the glory. dele a Dios toda la gloria. Now we go into chapter 14. Y ahora vamos a entrar al capítulo 14. It talks about how the unbelieving Jews Y habla de cómo los no creyentes stirred up the Gentiles comenzaron a atacar a los and gentiles poisoned their mind. y dañarles sus mentes. This came right after they started multiplying and increasing in numbers. Y esto sucedió después que empezaron a aumentar en números y a crecer. Again, they were under persecution. Así que una vez más están bajo la persecución, They were under attack. estaban siendo atacados. We can expect the same thing. Y eso lo podemos esperar también As we nosotros. go out and proclaim the name of Jesus, Cuando salimos a proclamar el nombre de Dios, we will be persecuted. usted va a ser perseguido, We will be under attack. usted va a ser atacado. Our own friends and family, Nuestros propios amigos y familia, they will turn on us. ellos harán lo mismo. It says that, so then they left that town, that area. Así que se fueron de ese lugar, They were spread out again. se esparcieron nuevamente They continued preaching the gospel, y continuaron evangelizando, reaching new lands, alcanzando nuevos territorios, reaching new people. alcanzando nueva gente.
So maybe you'll get fired tomorrow. Y quizás a lo mejor a usted lo despiden mañana. You'll face some persecution. Usted va a estar bregando con una persecución. And then you got a new job because God wanted you to go over there and reach those people. Entonces tienes un nuevo trabajo porque Dios quería que tú fueras y alcanzaras a ese grupo de personas. Maybe you had to sit in traffic Quizás estás sentado en medio del tránsito so that you can run late. para que puedas llegar tarde. So you could be at the right place So, tú puedes estar en el lugar correcto, at the right moment en el momento correcto, to do what God has planned for you. para hacer lo que Dios tiene planificado para ti. Maybe you'll meet someone in the grocery store at the right time because you were late. Quizás vas a conocer a alguien en el supermercado porque estabas tarde. Someone who's having the worst day of their life. Alguien que está pasando por un día horrible. And God just wanted to use your smile to brighten Y it. Dios simplemente quería utilizar tu sonrisa para esa persona. You never know. Uno nunca sabe. Everything's on God's time. Todo es en el tiempo de Dios. So you might be sent out Así que a lo mejor a ustedes lo van a mandar to reach new people. a un lugar a alcanzar a gente. So like Philip, Y así que tal como Felipe, when God says go, cuando Dios te dice ve, get up and go. levántate y vete. Follow the leading that He has inside of Sigue el liderazgo que Él ha puesto en ti. you. Listen to the Holy Spirit. Escucha al Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. It says that when they had preached Dice que cuando ellos habían predicado the gospel in that city, el Evangelio en esa ciudad and they had made many disciples, y habían hecho a muchos discípulos, after they had built up the church there, después que habían construido a la iglesia ahí, the local body of believers, los creyentes que estaban, it says they then entonces went back to the past towns, regresaron a los pueblos, the past regions, a las regiones pasadas, that they had built up body of believers donde habían construido un cuerpo de creyentes to strengthen the disciples there, para fortalecer a los discípulos ahí, to encourage them, para animarlos, to lift them up. para alzarlos. So what I take from this Así que lo que yo saco de esto is that we've all had many people show up to church. es que hemos tenido mucha gente que vienen a la iglesia It's not the end of it. y no es el final. It doesn't stop there. No nos podemos detener ahí. We got to call them back, Tenemos que llamarlos follow up with them, y seguir con ellos, see how they're doing, saber cómo están, see if you can sit down and read the word with them, saber si podemos sentarnos a leer la palabra con ellos encourage them. para animarlos. Amén, We all know how much persecution you face when you turn to this life. Todos sabemos el tipo de persecución que vivimos cuando nos venimos a estos caminos. So our friends that have shown up, Así que nuestras amistades they're under attack. que no han venido, ellos están siendo atacados. We can't just leave them on their own now that they showed up one time. No podemos dejarlos simplemente porque no se han aparecido. We have to go back and encourage them, Tenemos que ir y buscarlos y animarlos, build them up. levantarlos. That's what God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. That's how they grew the early church. Así fue que la iglesia primitiva creció. amén. Gloria al Señor. In Acts 15, Y en Hechos 15 it says that it seemed good to the Holy Spirit dice que parecía bien al Espíritu Santo and to us y a nosotros también to lay on you descansar no greater burden las cargas than these requirements. que esto requiere. They were writing a letter Ellos estaban escribiendo una carta to new converts, a los nuevos creyentes, new believers in the faith. a los nuevos creyentes en la fe. What was happening was Y lo que estaba sucediendo era they get some new people in, que trajeron unas nuevas personas and then bam, they'll slam the book on them. y entonces les traen el libro. Claudia's going to sleep, I had to wake her up. Ella se estaba durmiendo y se despertó. But what was happening Pero lo que estaba sucediendo is they would have these baby Christians. es que tenían a estos cristianos que eran nuevos. I mean, new in the faith. Eran nuevos en la fe. And they say, I want you to follow all of this. Y les decía, yo quiero que ustedes sigan You todo have to do esto. all of this. Tienes que hacer todo esto. This is what God has told you to do. Esto es lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. And it was just too much. Y era demasiado. So they wrote these new believers
So, le escribieron a estos nuevos creyentes And they said, I don't want to lay no greater burden on you than these requirements. y le dice, yo no quiero que ustedes tengan unas cargas, solamente quiero que hagan que tengan estos requisitos. They didn't want to try to burden them with a million laws and rules. Ellos no querían sobrecargarlo con tantas leyes y con tantas reglas That even themselves couldn't live up to. que ellos mismos ni siquiera podían vivir de acuerdo a. Here were the requirements. Y mira, estos eran algunos de los requisitos. That you abstain from what has been sacrificed to idols. Abstenerte de lo que ha sido sacrificado, Abstain from blood. abstenerse de la sangre, Abstain from what has been strangled. abstenerse de lo que ha sido estrangulado And abstain from sexual morality. y abstenerse de la inmoralidad sexual. It literally says this next. Y literalmente dice If you keep yourselves from these things, que si usted se mantiene alejado de estas cosas, you will do well. las cosas irán bien. So I want us to learn from that. Así que yo quiero que ustedes aprendan de esto. As we get new people in, Cuando empecemos a traer gente nueva, let's not start jumping on them about what they're wearing, no nos empecemos a fijar en las cosas que ellos tienen puestas, how they talk, o de la forma que hablan, about the music they listen to. o de la música que ellos escuchan. All that stuff is going to take time. Todas esas cosas va a tomar tiempo. Let's not be judgmental. No los juzguemos. Let's love them and accept them. Vamos a amarlos, vamos a aceptarlos And let's follow up with them. y vamos a seguir en contacto con ellos. Let's sit down and study the word with them. Vamos a sentarnos a estudiar la palabra con ellos. Because as it becomes real, Porque cuando todo esto se torne en realidad, as Christianity becomes real in their life, cuando la cristianidad se vuelva real en su vida, the Spirit will lead them with conviction. el Espíritu es quien los va a convencer a ellos. Amén. I know all my changes didn't happen overnight. Yo sé que mis cambios no sucedieron de la noche a la mañana, 5 years in, 4 o 5 años más tarde. and I still have a lot of work to do. Y todavía tengo mucho trabajo que hacer. So when we get new people in, So, cuando traemos gente nueva, let's love them and accept them. vamos a amarlos y aceptarlos. Let's treat them like babies and help them grow. Vamos a tratarlos como bebés y vamos a ayudarlos a crecer. Let's guide them through the word. Vamos a guiarlos a través de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Here's the last verse we're going to talk about today. Y este es el último versículo del cual voy a estar hablando hoy. It says, when they had read this letter, Dice que cuando ellos leyeron esa carta, the letter of saying, we just want to do these things. la carta que decía solamente hagan estas cosas, I'm not going to burden you with all of that. yo no te voy a sobrecargar con todo lo demás. I want to encourage you with just these. Yo te quiero animar con solamente estos. It says they rejoiced Dicen que ellos se regocijaron because it was an encouragement to them. porque era un aliento. It says that in Judas and Silas, Dice que Judas y Silas, who were themselves prophets, quienes eran profetas, then continued to strengthen continuaron fortaleciéndolos and encourage y animándolos the brothers with many words. a sus hermanos con muchas palabras. And after some days, Y luego de unos cuantos días, it said that Paul dice que Pablo said to Barnabas, le dice a Barnabás, let us return and visit vamos a regresar y visitar the brothers in every city a los hermanos en cada ciudad where we proclaim the word donde proclamamos la palabra and see how they are. y vamos a ver cómo se encuentran. That's how they grew the church. Y así fue que crecieron la iglesia. So let's live by the Spirit. Así que vamos a vivir por el Espíritu, Let's go out and preach the gospel vamos a salir y vamos a predicar la palabra with boldness and great power. con atrevimiento, con poder. Be praying for boldness and great power. Ore por poder, ore por esto, atrevimiento. When God says go, Y cuando Dios le diga, vete, get up and go. levántese y vaya. Expect tribulation. Y espere por las tribulaciones. Be prepared for it Prepárese para eso and keep moving. y continúe caminando. When God closes the door Y cuando Dios cierra las puertas or you face persecution, o cuando usted enfrenta alguna persecución, it's because He wants you to be somewhere else. es porque Él quiere que usted esté en algún otro lugar. Trust in Him. Así que confíe en Él Let's pray. y vamos a orar.
Lord, you are in control. Señor, tú estás en control. I know that this world Y yo sé que este mundo trains us, nos entrena, makes it hard nos las hace difícil for us to trust in you. para nosotros confiar en ti. The books and media Los libros y las comunicaciones are all geared to get us to trust in ourselves. nos lleva a que nosotros debemos confiar en nosotros. Lord, humble us. Señor, haznos humildes. Help us to realize that we Ayúdanos a entender que nosotros get ourselves into trouble. nos metemos en problemas. When we make the decisions, Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, things don't go right. las cosas no nos van bien. Help us to accept our sinful heart, Ayúdanos a aceptar nuestro corazón pecaminoso, just knowing that it's in us. sabiendo que está en nosotros. And that's why we make the bad decisions, Y por eso es que tomamos las decisiones incorrectas, which is the reason why we need you que es la razón por la cual te necesitamos. more and more, Más y más, every day. todos los días. Lord, is that song saying, Como esa canción que dice, we surrender all, lo rendimos todo. Jesus, to you. Todo, Señor, a ti. We surrender. Lo rendimos. Help us to walk with boldness Ayúdanos a caminar con atrevimiento and great power, y con gran poder, going out preaching the gospel, saliendo a predicar el Evangelio, reaching those you bring across our lives. alcanzando a aquellos que vienen en nuestro camino. Help us to do it with boldness. Ayúdanos a hacerlo con atrevimiento. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Everybody said, Y todo el mundo dice, Amen. Amén. amén. if you need prayer, Si usted necesita oración, come to the altar. venga al altar. If you're just going to stay in your seat, pray there for Si your son. usted se quiere quedar en su asiento, ore entonces. Prayer for boldness, Ore por atrevimiento for great power. y por gran poder. You provide the fire, and I provide the sacrifice. You provide the Spirit, and I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. You provide the fire, and I provide the sacrifice. You provide the Spirit, and I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Love of God. Overflow. Permeate all my soul. Love of God. Overflow. Permeate all my soul. Fill me up.
Oh, my soul. So fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Love of God. Overflow. Permeate. Oh, my soul. Love of God. Overflow. Permeate. Oh, my soul. Love of God. Overflow. Permeate. Oh, my soul. So fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Yes, Father. Thank you, Gloria al God. Señor. We need you, Father. Gloria al Señor Jesús. Thank you, God, and thank you, Mark, for letting yourself, be used by God. Sometimes it's not easy to do what God calls us to do, but we have to give Him all the glory and all the praise, because without Him, we're no one. Sin Él, Amén. no somos nadie. Debemos dar la gloria y el honor siempre a Dios. No nos olvidemos de eso. Dependemos de Él para todo en nuestra vida. Amén. Gloria. And I see that some of the people put their offerings in there, but if you haven't brought your offering, if you haven't brought your tithes to the Lord, this is the time to do it. I wanted to talk a little bit about tithing, because it's another way to worship God. And there's a difference between tithing and there's a difference between offering. An offering is a gift that we give to the church, to the Lord. A tithing is a 10% of your income. And when you give your tithes to the Lord, the principle behind this is that you are recognizing God as your source of supply. And sometimes we wonder, where should we tithe? And the Bible says, to the storehouse, which means the place where you receive spiritual food, which would be your local church. And one of the many benefits of
about tithing is that your church will be able to carry out the work of God. All right, baby. So I'm going to encourage you all to give your tithes. Tithing, I'm not demanding it from you. God doesn't need your money. God wants your obedience. That's all God is asking from you. It's a 10%. It's the only place where you invest 10% and the Lord gives you back 90 and more. And I've been a witness of that. I can testify of that. And not so quite some time ago, I was at work and I was preparing the document because I had to go to court to file it. And the owner of the firm that I used to work with, he was standing in front of my desk and he says, I have an envelope for you. And I said, he says, and I would like to talk to you. And I said, I'm in a rush. I have to go to the courthouse and I have to file these documents. And he says, well, here's the envelope. Whenever you have a chance, open it, and then I want to talk to you. And I was so busy that when I finally had the chance to open it, it was already 5:30 in the afternoon. And when I opened it, it was a check. And I just saw 2 zeros. But I was busy, and I said, I have to leave. I have to catch the bus. And when I finally got home around 7 o'clock that night, I opened the envelope, and what I thought was, I saw a 2. And I said, oh, since I saw 2 zeros and a 2, it has to be a check for $200. Little did I know that when I finally opened it before going to bed, it was a check for $2,000. It was just to say thank you. Thank you for your good work. Thank you for everything that you have done for the firm. So yes, I was not expecting this, and I'm not saying that just because you give your tithes, God is going to give you money. No, but God does, what He does is that He blesses those that are obedient to His word. And that's why it's so important for you to bring your tithes and not use it and keep it on the side for something else. You know, the church has a job to do here. It has a job to do with the community out there that needs us. And just like our brother Mark was saying, this church has to grow. And that's one of the principles and one of the ways that we will grow and impact our community. When you hold back your tithes, it affects the community as well. And we want this church full of the people that are out there that don't know God. We want to share what we have with them too. So I encourage you to bring your tithes, to bring your offerings to the Lord, and to bring it not as a burden. Bring it cheerfully. Give back what He has given to you, because there's a lot more waiting for you. He can't wait to bless you, amen? And I know I want to be blessed, so I have to give my check too, regardless, amen? So I'm going to ask you all to stand up. I'm going to ask my brother Mark, young hand first, to pray in this congregation. We want to pray for Mark and for Claudia that are going away on vacation. They're going to be gone, and we want them to have a great time in Florida. So Claudia, can you please come up here? And then Mark, you close us in prayer, all right? So we all going to be praying for you both. This way, Mark? Yeah. Okay, so let's stretch our hands, yeah. Stretch your hands out to Him. Father, Padre, we thank you for this opportunity te damos gracias por esta oportunidad that 2 of our friends here que 2 de nuestros amigos aquí had to go to Florida. van para Florida. This opportunity of rest. Es una oportunidad donde puedan descansar. But I really pray that it'll be fruitful. Y Señor, yo oro para que sea fructífero. I can't wait to see the fruit that bears. Yo estoy emocionado por ver los frutos que van a salir de aquí. The fruit that comes Los frutos que vengan from this opportunity of rest. de esta oportunidad de descanso. I can't wait to see the spirit that come back in. Estoy loco por verlos en el espíritu, que ellos van a regresar. I pray that they'll make time to be in the Word. Yo oro, Señor, para que saquen tiempo y entren en la palabra. That they will find quiet time. Que encuentren un tiempo callado. That they will find peace. Que encuentren paz. And that you will fill them up. Y que tú los llenes. So that when they come back, Para cuando ellos regresen, they are encouraged. estén animados, That they are motivated. que estén motivados, That they are ready to go out que estén listos para salir and preach the gospel. y predicar el evangelio, That they are ready to go proclaim que puedan salir a proclamar the name of Jesus Christ. el nombre de Jesucristo That they will be filled up y que sean llenos and encouraged
con ánimos to speak with boldness, y a predicar con atrevimiento in great power. y con gran poder. So again, Lord, Así que, Señor, nuevamente, I pray that this time of rest yo oro para que este tiempo de descanso will be fruitful. sea fructífero. In Jesus' name, En el Jesus' nombre name. de Jesús. amen. 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 Now we're going to close. Before we close, I wanted to talk about what I just learned today. Antes de cerrar, yo quisiera hablar un poquitito de lo que yo aprendí hoy. Mark tells us that in the book of Acts, Mark dijo que en el libro de los Hechos, the disciples were persecuted, los discípulos fueron perseguidos. so they all fled in different directions. Así que todos se fueron corriendo en diferentes direcciones. But what we didn't know that is Pero lo que nosotros no sabíamos es what God was planning lo que Dios estaba planificando for them to spread His word. para ellos predicar la palabra. So then I thought in the beginning, Así que yo pensé al principio, when God created Adam and Eve, cuando Dios creó a Adán y a Eva, there was peace in the garden, había paz en el jardín, peace between Adam and Eve and the animals. paz entre Adán, Eva y los animales. So when Satan thought that he could mess up God Así que cuando Satanás pensó que podía destruir lo que Dios hizo and his plans, y sus planes, he didn't think it through. él no pensó esto detenidamente. Because when Satan Porque cuando Satanás deceived Adam and Eve, engañó a Adán y a Eva, he thought that he had stopped all of God's plans right there. él pensó que había detenido todos los planes de Dios ahí en ese momento. But what he didn't know is Pero lo que él no sabía God was already thinking hundreds of years ahead. era que Dios estaba planificando y pensando 100 años más adelante. God gave us a redeemer. Dios nos dio un redentor. God always has a plan, Dios siempre tiene un plan. no matter what the situation is. No importa la situación que estemos pasando. Father, I come to you in thanksgiving. Señor, vengo ante ti dándote gracias. You have blessed us today Tú nos has bendecido hoy with the word, con la palabra, with beautiful weather, con un clima precioso and beautiful people. y con gente bella. God, I thank you for everybody in here, Señor, te doy gracias por todas las personas aquí, for their commitment, por su compromiso, for taking the time por sacar el tiempo to come out here and listen. de venir y escuchar. I pray that we all grow with you, Oro para que todos podamos crecer en ti, that you walk with us que tú camines con nosotros, as we look to you, mientras nosotros te miramos a as we ti, seek you. mientras nosotros te buscamos a ti. I thank you Te doy gracias in the name of Jesus. en Name el of nombre Jesus. de Jesús. Amen. Amen. Amén y amén. So go and everything you do. For the glory of God.